Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Upitana Bhalava Girivara Hari Upitana Bhalava Girivara Hari Shodanandana Vajajananjana Shodanandana Vajajananjana Shodanandana Vajajananjana Shodanandana Vajajananjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Shodanandana Vrajajanaranjana Shodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Shri Radha Madhava Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Jai Go Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai, Mahamantra ki jai, Go Premanand. Hare Krishna. Still, I cannot sing in the morning. I don't know what's wrong. We have to do this in the evening when my voice works. Now I'm just, Hare Krishna. Okay, hold on a second. I want to move this out of the way a little bit.
Махатма Прабху говорит, что лучше было бы вечером устраивать концерты, голос тогда лучше. Yeah, I have to move it just in case we need sound effects or dramatic. We may need sound effects for some drama, things like that. So we'll have the keyboard for sound effects. На случай спектакля. In suspense. If we say anything where there's suspense, I can play it. Just to keep you entertained. Okay, hold on. We're talking about balance, and I want to give you a beautiful thought on balance. Мы говорим о балансе, и я хотел поделиться с вами красивой мыслью на эту тему. One definition of being out of balance is that you excel at one thing at the cost of hurting your life in another area. Каково определение дисбаланса? Что такое дисбаланс? Дисбаланс означает, что вы достигаете совершенства в одной сфере, но ценой того, что вы много теряете в другой. Okay, for example, Например, if I'm working on something all day, если я целый день работаю над чем-то, and I'm very focused on it, и and I'm doing a good job, очень сосредоточен на этом, и у меня хорошо получается. and I'm doing it really well. Делаю это действительно здорово. Have you ever done that? You just like focus on something all day and you do it really well? У вас такое бывало? Знакомо это вам, что вы погружаетесь во что-то, делаете это целыми днями, и у вас действительно хорошо получается? Have you ever done that? Just like absorbed? Знакомо вам такое, что вы погружаетесь? And you practically don't do anything else. You just do that. И вы практически ничего другого не делаете, только этим занимаетесь. Have you ever done that before? Бывало у вас такое? And you're just sitting in one place Вы and сидите you're working. неподвижно и погружаетесь. And at the end of the day, you finish your project and you think, today's a great day, I finished my project. И в конце дня вы завершаете свой проект и думаете, сегодня был просто прекрасный день. Or I've moved my project to the next level. Или я продвинула свой проект на следующий уровень. I am sitting right in front of Prabhupada's picture. I have to move my computer. Hold on. Because then you can see Prabhupada. Прям, да, загораживая картинку Прабхупады, надо подвинуться, чтобы... There you go. Hold on. Минуточку. Оставайтесь на связи. Better? Yes. I think that's better. Yes. Yes. Okay. And by focusing on that one thing, you basically you can neglect other important aspects of your life. И сосредоточившись на этой одной вещи, вы можете пренебречь другими аспектами своей жизни. Did you know that if you sit all day and just work sitting, it's really, really bad for your health? Did you know that? Mm-hmm. It's like smoke. They say it's like as bad as smoking cigarettes. Just sitting all day. О, окей. Вы знали, что если вы целый день сидите и работаете, занимаетесь каким-то одним проектом, то это очень плохо для вашего здоровья. Говорят, что это то же самое, что курить в объеме... Raise your hand if you knew that. Поднимите руку, если вы об этом знали. Okay, everybody stand up. Все встаньте. Touch your toes. Go down, touch your toes. Нагнитесь, коснитесь больших пальцев. If you can't bend down and touch your toes without bending your knees, you're in bad shape. Если можете дотянуться до больших пальцев, не сгибая колени, то вы в хорошей форме. Okay. So,
if you have to sit for a long time, every once in a while you need to stand up and move around. Если вы вынуждены подолго сидеть, у вас сидячая работа, то надо периодически вставать и делать такие упражнения. That's so I'm only saying this because if I sit down all day and work on something and complete it, I've been successful, but on the health side, I've just harmed my health by being successful on the work side. Почему я об этом рассказываю? Потому что, например, если я целый день сижу, погружаюсь в какое-то дело, проект и добиваюсь там успеха, но какой ценой? Это значит, что я нанес вред своему здоровью, целый день просидев так за компьютером. So if we're going to use a balance, like a scale, right? Поэтому, если говорить о балансе, да, о весах таких, We need about 6 scales. So imagine 6 scales. 1, 2, 3. нам надо 6 весов. Представьте себе 6 таких чаш. And what for us, what are the scales? One scale is sadhana. И что это за такие часы для нас? О, весы, простите. Одна это садхана, Service. служение. So right there, so many devotees, we have this balancing problem. I do so much service, I compromise my sadhana. I do so much sadhana, I don't do any service. Isn't it a balancing act? Есть проблема с этим. Я выполняю много служения, но не нахожу время на садхану. Я активно занимаюсь садханой, но пренебрегаю служением. Знакомо вам это? Da? Да. Da ili da? Da ili da? Yes. Yeah. Yes. Okay. Okay. Then you have work. Затем есть работа, You have money. деньги, You финансы, have health. And you have здоровье. recreation. Sorry, what is the last thing? Recreation. И отдых. Отдых. Work, health, money, recreation. And family, relationships, no? Yeah, family also. Okay. Да, это тоже надо добавить. If you're not a sannyasi, yes, you add family. Да, вы еще не саньяси, да, у вас есть семья. Can you bring up a board? Because you're the host, can you bring up a board and write those 7 things down so we could all see them? Is that possible? Or is that you need to do it? I can, but it will take little time. All right, I'm going to say it again. Service. Let's do one by one. They could write it down if they want. Можно Service. записать преданное служение. This is what we have. These are 7 things I think we need to balance. Service. То, что нам надо сбалансировать: служение, Sadhana. садхана, Work. работа. Money and work kind of go together, but we'll say money. Работа, деньги — это все одна категория. Ну, мы говорим деньги. Health. Здоровье. Family. And what was the other one I missed? Work, health, family. Did I miss one? Recreation. Recreation. Okay, everyone, you've been doing too much service. It's time to go to the beach. Let's go swimming. То есть, друзья, да, вы слишком много служений выполняли, теперь пойдем на море плавать. When Prabhupada came to San Diego's on the ocean, he asked the temple president, do you go swimming every day in the ocean? Когда Прабхупада приехал в Сан-Диего находится на берегу океана, и Прабхупада спросил президента храма: ну как вы, ходите каждый день купаться на океан? So now, if you look at these 7 lined up, Если вы посмотрите на эти 7 вещей, and you look at your life, посмотрите на свою жизнь, often what happens is when one goes up, it goes up at the cost of another going down. Isn't it a fact? бывает так, что что-то одно поднимается, развивается ценой других аспектов жизни, которые страдают. Where in the perfect system, they stay in balance and they all support one another. They all help one another. Но при идеальном раскладе все эти сферы остаются в балансе и поддерживают друг друга. Have you ever done a marathon and you just like work? You don't eat much, you don't sleep much, and you're just pushing,
and then like a week later you just collapse and you like sleep the whole day? Has that ever happened to you? У вас Raise бывало, your у кого бывало, что вот такие марафоны, что вы целый день работаете, как, как папа Карло, не спите, не едите, а через неделю падаете, валитесь с ног и целый день спите? Если бывало, руку поднимите. So what's your body doing? Your body is making up for what it was lacking because it needed it. Ага. В этом Out of случае, balance. что делает ваше тело? Оно компенсирует то, чему ему не достало, то, чему ему не хватило. Especially if you get sick, then it's really making up for what you were not giving it. Мгм. Особенно если вы заболели, тогда точно тело уж получает то, чего не хватало, недополучили. A big problem, I don't know if it's a problem for you, but a big problem among some devotees is that the only time they have for service is the weekend, and that's the only time they have for family. And so they utilize that for service, and then the family gets neglected. И часто бывает у преданных, я не знаю, бывало ли у вас такое, но ситуация такая распространена, что единственное время, которое у преданных остается на служение, это выходные. И на семью тоже единственное время, которое остается, это выходные. В результате они выбирают служение в выходные, а семья страдает. Not good. That means it's not good. Yeah. Это значит, So another problem, you may not have this problem, but certain devotees have this problem that if they have work opportunities in which they can earn a lot more income, but they have to put in more hours, they'll often take that, compromise their service or sadhana, and take the work opportunity. Другая ситуация, которая бывает, не знаю, бывало ли у вас такое, у преданных, когда появляется возможность подзаработать, какая-нибудь, как у нас называется, халтура, но надо дополнительное время посвятить этому, еще поработать дополнительные часы, и преданные пользуются этой возможностью, работают больше, но из-за этого страдает их садхана, здоровье, отношения. Neglecting health. Obviously, I'm working so hard, I neglect to exercise. И пренебрегают здоровьем, очень много работают, поэтому времени на упражнения уже не остается. So I have interesting story. Every year we go to India, and sometimes we stay in India 6 months. У меня есть интересная история в этой связи. Каждый год мы ездим в Индию, и иногда мы проводим там 6 месяцев. And then when we come back, our cars have been sitting for 6 months, and there's always something wrong with the cars when we get back. There wasn't anything wrong when we left, but when we get back, there's something wrong with the car, and they weren't even being used. They're just sitting there. И мы уезжаем в Индию, оставляем здесь свою машину, которая стоит спокойно, никто на ней не ездит. Мы приезжаем, и в машине всегда что-то ломается. Хотя на ней никто не ездил, никто ее никак не использовал, но что-то уже сломалось. And the mechanic said, if you leave a car just sitting, something goes wrong. You need to get someone to drive it while you're gone. И автослесарь говорит, что если вы оставляете машину, и на ней никто не ездит, то обязательно она сломается. Надо так, чтобы машина работала, чтобы кто-то на ней ездил. And the body is similar. И If тело, it just sits, it gets worse. если вы просто сидите без дела на месте, то становится хуже. And the body is the only machine ever created that gets better the more you use it. А тело, это человеческое тело, это единственная машина, сотворенная в этом мире, единственный механизм, который улучшается при использовании. You know, you use the machine too much, and then something goes wrong. But you use the body, it gets better. Если вы пользуетесь автомобилем слишком много, то он начинает ломаться. Но тело, если вы используете, нагружаете, то становится только лучше. We have another funny story. У нас есть еще одна забавная история. This is really funny. Действительно забавная история. Maybe you can relate to it. Может быть, вы можете как-то себя с ней соотнести. Okay. Yeah. So
I once ended up at this workshop. I didn't really know what it was, but a devotee said I should go. So I went to this workshop, and it ended up being about how you think about money and how you think about money and how that affects the amount of money you have. Я когда попал на один тренинг, я, в общем-то, не особо представлял, о чем он, но преданный мне сказал, что надо обязательно на него сходить. Я пришел на тренинг, и оказалось, что тренинг про деньги, о том, как вы относитесь к деньгам, какие ваши установки на деньги, как это влияет на вашу жизнь. И вот я оказался на этом тренинге. So he was saying, poor people, they don't like really care about money, and rich people, they care a lot about it. They think about it a lot. They're always thinking how to make it, and poor people like, who cares? И там рассказывали, что бедные люди, они особо о деньгах не думают, не заморачиваются. А богатые люди, они как раз считают деньги, думают о том, как их зарабатывать. А бедные, у них такое отношение, что ну, все как-то само сложится, какая разница. So in this workshop, he's talking a lot. He's really talking about this is how you have to think if you want to become rich. And naturally, there are people in the audience who are saying, you know, money's not that important. Why are you so into accumulating money? It's just not that important. И на этом тренинге ведущий говорил, что чтобы заработать деньги, у вас должно быть определенное мышление, вы должны думать определенным образом. А многие люди, которые участвовали в этом тренинге, в ответ говорили, ну, чего вы так заморачиваетесь на деньги, чего вы так на них повернуты? Деньги — это вообще не главное в жизни, это не так важно. I think a lot of devotees can relate to that. You know, there's like so much emphasis on money. It's like, it's not that important, you know. У многих преданных это откликается тоже. Но зачем так много о деньгах говорить? Это не так важно. So there's a lot of people in the world who think like that. И в мире много людей, кто так думает. And inevitably, those people, some of them, during the breaks in the workshop, will come up to the facilitator and say, you know, you're putting so much emphasis on money. Money's just not that important. I don't care that much about it. И вот неизбежно произошло, что и следовало ожидать, что многие люди из тех, кто считают, что деньги не так важны, во время перерыва они подходили к ведущему и говорили ему об этом. Но зачем вы делаете такой большой акцент на деньги? Деньги — это вообще не так важно в жизни. And practically every time someone says that, not every time someone says that, he asks them a question. He says to them, you don't have any money, do you? You don't have much money, do you? И каждый раз, когда к ведущему подходил очередной такой товарищ и высказывал эту точку зрения, что деньги не важны, он задавал один и тот же вопрос. Слушай, ну похоже, у тебя особо денег немного в жизни, правда ведь? In other words, you're poor, right? And they all say, yeah. Другими словами, он спрашивал, ну вы же бедный человек, да? И люди говорят, ну да, вообще-то, да, есть проблемы. It's kind of funny, isn't it? Забавно, не правда ли? So, if you don't care about money, then this is what happens. You don't care about anything, you don't have it, right? You have to care a little bit about it, right? Otherwise, you don't have any. Если вы вообще не заботитесь о деньгах и вам нет дела до них, то, естественно, так и произойдет. И с любой вещью так. Если вы об этом вообще не думаете, то есть хотя бы немножко, но нужно об этом заботиться. And here's the paradox. И вот в чем состоит парадокс. We say, you know, money's that important, I don't want to think about it. Мы говорим, деньги — это не так важно, я не хочу вообще заморачиваться и думать о них. And anyone who says that, unless they have a rich uncle, they're always thinking about money because they never have it, because they never think about it, they never have it, so then they're always thinking about it because they don't have it. И каждый человек, кто так говорит, за исключением тех, у кого есть какой-то богатый дядя, он постоянно думает о деньгах, потому что у него их нету, поэтому он о них думает и говорит, что они не важны. И поэтому у него их нету, и он о них думает. Правда ведь? Isn't that funny? Разве это не забавно? I don't want to think about my health. Yeah, in 10 years, all you're going to be thinking about is your health because you didn't think about it when you were younger. Я не хочу думать о здоровье, на это время тратить. Но что произойдет тогда? Через 10 лет вы постоянно будете о нем думать, потому что вы будете болеть, так как 10 лет назад, когда вы были моложе, вы о нем не заботились. And then once you think about it and take care of it, then you don't have to think about it very much. Right?
Если вы уделяете ему внимание и заботитесь о здоровье, тогда вам не надо будет много о нем думать, правда ведь? You know, I have a good diet, I do some exercise, it's a regimen, I do it every day. Then my health's good, so I don't really have to think about it much. Если у меня хорошая диета, режим дня, я делаю упражнения, тогда у меня будет хорошее здоровье, и мне не надо будет много об этом думать. Then you have the tendency, which is maybe less common, but too much sadhana and like not much service. Бывает другая тенденция, она, вероятно, менее распространена. Это когда у человека слишком большое внимание уделяется садхане, и относительно небольшое внимание уделяется служению. There were devotees in the Gaudiya Math like that. They just wanted to chant all day and read all day. And Bhaktisiddhanta would tell Prabhupada, preach to them, get them to go out and preach. They shouldn't just sit back all day and chant. В Гаудия-матхе были такие преданные, которые хотели только целый день воспевать, изучать шастры, не хотели выполнять никакого служения. И Бхактисиданта Сарасвати говорил Шриле Прабхупаде, что давай как-то выводи их на проповедь, занимай их. There's a story about recreation. One devotee was telling Prabhupada, you should do this, you should do this, you should do this, you should do this. Есть одна история на тему отдыха. Один преданный рассказывал Шриле Прабхупаде, что нужно делать это, много всего нужно делать. And Prabhupada was saying something like, I'm not a machine. I can't just work like a machine, but, sometimes we stop, we play harmonium, we sing bhajan, and we take prasadam. He was just saying, you need variety and you need things that inspire you. Otherwise, you'll end up going crazy if you're not already crazy. Yeah. И Прабхупада ответил ему примерно следующее, что я не машина, я не механизм, я не могу просто все делать вот так по порядку, четко. Должны быть в жизни какие-то вещи интересные, баджаны спеть, что-то еще, что-то творческое, то, что вдохновляет. А иначе можно с ума сойти, если вы еще не сошли с ума. I was talking to Badahari 2 days ago, and he said, after he became a devotee, the first time he was ever in front of piano was like 20 or 25 years after he'd become a devotee. He was at his grandmother's house, and they had a piano, and he just started playing. He said his wife didn't even know he could play piano. Я разговаривал пару дней назад с Бадахари Прабху, и он сказал, что после того, как он стал преданным, первый раз, когда он сел за пианино, это было где-то лет через 20 или 25 после того, как он стал преданным. Это было в доме его бабушки, где было пианино. И его жена даже не знала, что он умеет играть. Then it just, connected with his musical side that he had been neglecting. And then he said, and from there I couldn't control it or stop it. So that's for him, that's recreation. It seems like work, but it's actually recreation. И с того момента он воссоединился со своей музыкальной стороной, музыкальным аспектом своей личности, и уже, он говорит, я не мог больше перестать играть, хотя он этим пренебрегал так долго. И для него это на самом деле отдых. Может казаться, что это работа, но для него это отдых. I wish I had 7 little things like this, because then we could put the names of each thing on it. This just came with a package. Хотелось бы, чтобы у меня было 7. Sadhana, service. Oh, I could write it on the different sides. Wow. Я написал на них все эти вещи. But I don't have a black pen. I don't have a black pen. Служение. If you could see it, it's turquoise. Семья, отдых. Что-то еще было. Teaching with props. Can you see that? What it says or no? Yes, sadhana. Ага. You can see? Okay. Ага, садхана, служение, деньги. So we have these seem to be like the two, these two, they really seem to isn't it? I have, Prabhu, I have so much service to do. I'm going to have to do less sadhana today. Прабху, у меня так много служений, садхана страдает. I've just got to finish this project. Я должен завершить этот проект.
I'm going to Mayapur to recuperate. Я еду в I'm Майпур burned out. восстановиться, поднять садхану. And then, you know, after I was in Mayapur a while, I'm like, I'm bored. Not doing anything here. I'm going crazy. И потом в Майпуре прошло время, и он говорит, я уже ничем не занимаюсь, уже It's с ума like, схожу. this is really important, isn't it? Это очень важно, не так ли? Yes? Мгм. Okay. Okay, then we have work. Мгм. У нас есть работа, And we have recreation. есть отдых. You know, you have this word in Russian, recreation? На русском есть у вас это слово «отдых»? Yes? Da? Yes. This word is also in, it's also in Bhagavad Gita, right? Recreation. Это тоже используется Yeah? понятие. Yes. You know that? Юктахара, вихарасья. The word, it's in Bhagavad Gita, the word for recreation. Okay. We have work and we have recreation. Now, Мгм. Работа и отдых. this word recreation is an interesting word Это слово «отдых», рекреация, да, буквально вот. in English, and it must be interesting in Russian, but you Интересное can, слово you'll have to, на русском, наверное, тоже. because Потому что, if I put a dash after the E, ага, если я тут between черт, the E and the C, то есть, ага, it becomes recreation. recreation, то есть буквально восстановление, да, можно так сказать. Is it потом backwards? Can you read творение заново. backwards? Creation — это творение. Recreation. Ага. Same in Russian? Similar, восстановление, да, то же самое, восстановление заново, буквально. So if you just work, Пашите. then this is going to go down, 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 down. Right? And if you don't have recreation, this is going to go boom. It's going to crash. Right? То это просто... Should I get an explosion sound on my keyboard? Just so Взрыв. you know how you feel. I have an explosion. Oh, how about a car crash? So, work. And you crash. Isn't it? Разбились. Yes? Yes. And if you just do this the rest of your life, А если вы будете этим заниматься всю свою жизнь, восстановлением, kind of hang out in Vrindavan, Radhe, Radhe, Radhe. да, вы не будете шляться. Your Guru Maharaj said, it's like, what are you doing in the last 10 years of your life? Radhe, Radhe, Radhe. И не 10 лет своей жизни. You know, so there's a balance, right? Isn't it? Не правда ли? Yes. There's another balance. Work is like work in, I think also work and family. Isn't it? Работа и семья. Yeah. Service and family Служение и семья. and work and family, they tend to like Они вот так mess up, right? балансируют друг друга. If you here's the balance line, more work means less family. То есть больше работы, меньше семьи. Of course, more work means less service. Конечно, больше работы значит меньше служения. More work means less sadhana. Больше работы значит меньше садханы. So work is a problem. Работа может порождать. Okay. In the Bhagavatam, Prabhupada said, I'm going to write it down here. I'm going to put -8. This is interesting. Why am I putting 8? Who knows? Почему я тут написал?
Work-8. What does 8 stand for? Who knows? Что значит 8? Кто знает? Что за 8 таких? Any idea? Who wants to guess? It would be nice if 8 people work for us. Было бы хорошо, если 8 человек на нас работало. I need more than 8. Мне Anyway, больше нужно, чем 8. I need about 80. Где-то 80 желательно. It stands for 8 hours. 8 hours a week, one devotee wrote. No. Prabhupada said you should not work more than 8 hours a day. Прабхупада говорит, не больше 8 часов в день. That's right in the Bhagavatam. Бхагаватам. Yeah. We see practically that some devotees are working 10, 12 hours a day at their jobs if you add commuting. На практике мы видим, что некоторые преданные работают по 10-12 часов на своей работе. So that doesn't leave any time for anything. И время ни на что не остается. 12 hours at work, and then work's so boring you sleep more. So then you end up sleeping like 8 hours. 12 часов на работе, и работа настолько тоску нагоняет, что потом спишь дольше, в результате спишь 8 часов. You chant for 2, 2 часа поспишь. then you eat and take a bath, and that's your day. That's all you have time for. Ешь, умываешься, и все, день кончился, все, больше So времени. that's not good. Это нехорошо. Right? Finances. Финансы. What else did we miss? Что еще мы упустили? I think there were 7, right? 7 у нас, да, получилось? 7 or 6? 6. If finances and work are the same. No. Different. Finances and work are different. Финансы и работа — это разные сферы. Health, but I didn't write health down. Health. So there's 7, I think. 7. So, let's just go again. So we remember. Давайте снова вспомним. There's health. Здоровье. You wrote them down, right? Oh yeah. Yes. Health. You have them down in Russian now. Okay. Why don't you read them in English? We'll put them on the board. Okay. Can you write them in English also? Okay. While you're reading, can you do that? Okay. And give us a Russian lesson. Will all the English-speaking people will pronounce it in Russian after you tell us how to pronounce it. Потом урок русского языка проведем, чтобы англоязычные преданные тоже. And then when I try to pronounce it, you can all laugh at me. It's okay. Я буду произносить. When you try to pronounce it just to entertain you. I heard Russian was like Sanskrit. Is that true? Я слышал, что русский подобен санскриту. But it's got a different accent. Акцент другой. Okay, so sadhana. How do we say that in Russian? Same. Sadhana. Sadhana. No, let me hear the accent though. How do you say sadhana? Sadhana. Sadhana. Okay, it's sadhana, not sadhana. Some people say sadhana. That's in South America. Sadhana, okay. Service? Служение. Slojenia. Slojenia. Too much slojenia today. Сегодня слишком много служений. Labu, slojenia, slojenia, slojenia. Ah! Okay. Next one. Финансы. Finance. That was easy. Finance. Prabhu, no finance. Too little finance. Too much service. Поют Too романсы. little finance. Много служения. Финансы отдыхают. That means you're a bona fide devotee if you say Это that. значит, что вы авторитетный преданный. No, it's okay. You can be rich. It's not a problem if you know how to use it. Можно быть богатым, это не проблема. Okay. Work. Работа. Работа. Rabota. Rabota. Yes. That's easy. Okay. Family. Семья. Simya.
Семья. And recreation? Отдых. What? Отдых. 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 Ага. Отдых. I'm doing good. And health. Здоровье. Say that again. Здоровье. Здоровье? Здоровье. 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 I'm not getting it, but anyway, 6 out of 7. Okay. Sadhana, service, finance, work, family, recreation, and health. The message is, Послание таково. anytime one of these gets out of balance, it affects another one. So another one's going to go out of balance. Каждый раз, если одна из этих сфер выходит из баланса, это влияет на другие сферы. So I don't want to succeed in sadhana at the cost of the other 6. I don't want to succeed in service at the cost of the other 6, etc. Поэтому я не хочу добиться успеха в садхане ценой других 6 сфер. Или преуспеть в служении ценой оставшихся 6 сфер и так далее. Correct? Правда ведь? Pravda? Like this. Not like this. And if you study your own life, if you think about your own life, then think about something you're doing that may be causing something else to go out of balance. И вы можете проанализировать свою жизнь и увидеть, как подчас эти сферы выходят из баланса. Like if you're a workaholic, something's going to go out of balance in your life if you just work, and when you finish work, you work more. Выйдет из баланса. On this class there are no workaholics. Я говорю, на лекцию тут нет у нас, не приходят. We have the opposite problem, lazy man. Скорее у нас наоборот, лентяи. It's now 3 p.m. in Russia, so workaholics are not here, in Moscow, at least. Moscow. That's why you all became devotees, right? Devotional service is good for lazy people. They don't like to work. Поэтому вы и стали преданными, да? Преданное служение очень хорошо подходит для When I лентяев. became a devotee, I loved to work for Krishna, but before that, I didn't like to work. Когда я стал преданным, я полюбил работать для Кришны, но до этого я особо работать не любил. Okay, so I have compiled some quotes on balance, and I wanted to read them to you. Я сделал подборочку цитат на тему баланса и хочу их вам прочитать. And then we'll discuss them. And what we just did now was just kind of a general overview of how balance looks on a very practical level. А потом мы их обсудим. То есть то, что мы сделали сейчас, это некий общий обзор, как выглядит баланс. So we're going to start with a quote from Bhagavad Gita 10:34. Цитата из Бхагавад-гиты 10:34. And listen to this beautiful statement. Послушайте, какие Well, прекрасные... it's beautiful in English. When one is able to keep his balance in sorrow and the ecstasy of joy, he has the opulence called patience. Когда человек способен поддерживать баланс в горе и в экстазе радости, он обладает достоянием, называемым терпением. Бхагавад-гита 10:34. Okay. Just so we remember this. Запишу, чтобы мы запомнили. I'm going to put these on plates. Well, that's not such a good plate. Here's the little scale. Sorrow and joy. Вот небольшие такие весы, да, горе и радость. He has the opulence called patience. Такой человек обладает достоянием, именуемым терпением. You know why this is interesting? Знаете, почему это интересно? Because I bet none of us thought that if you're steady in happiness and distress, that's a definition of patience.
Потому что, sorry, could you please repeat? No, we don't generally think that being steady in happiness and distress is a definition of patience. Обычно мы не думаем так, что уравновешенность в горе и в радости называется терпением, но не привыкли мы к таким формулировкам. Isn't that interesting? Интересно, да? So that means if we're not patient, we're out of balance. Это означает, что если мы нетерпеливы, тогда мы теряем баланс. Isn't that interesting? Интересно, не правда ли? Something's bothering me, and I can't contain myself. I'm out of balance. Что-то меня беспокоит, и я не могу сдержать себя. Нет баланса. Now, the next statement Следующая цитата is also interesting. тоже интересная. The second chapter of the Gita is all about balance, about going beyond duality. Вся вторая глава Бхагавад-гиты посвящена теме баланса, тому, как подняться над двойственностью. So, what is Krishna? I need more of these. I need like a whole package of these. Мне нужно было бы побольше таких брусочков, целую упаковку. These are teaching tools. Это очень хорошее We'll do it this way. So, для обучения. what are the dualities that Krishna describes in the Gita, especially in the second chapter? Кришна описывает в Гите Happiness, distress. и горе. Try to get it here. Right? Yes? Вот так. Happiness, Счастье, distress. горе. Be equal in both. Быть уравновешенным, равно воспринимать и то, и другое. Success, failure. И поражение, неудачи. Be equal in both. Быть равно переносить то и другое. Fame, Слава infamy. и бесчестие. Be equal in both. Одинаково переносить и то, и другое. What else? Who can remember what else? Heat, cold. Heat, cold. Matra sparsha stukante. Жара и холод. Жара и холод. Yeah. So, if you weren't aware of it, this description in the Gita, where Krishna is trying to bring Arjuna beyond duality, it's a whole. Every one of those verses is about bring things into balance between opposites and dualities. Этого, то все описание в Бхагавад-гите, где Кришна подводит Арджуне к уравновешенному состоянию, оно посвящено вот теме баланса, балансирования двух. Victory and defeat. Победа и поражение. I just won. Я только что выиграл, победил. Most people like ding, 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 right? Люди радуются. I just lost. Right? Да? We don't need translation for this, right? Даже переводить не нужно, и так понятно. And Krishna's saying, be right here. Stay in the middle. Нужно вот здесь быть посреди. Correct? Правда ведь? Stay right here. Don't go up and down. Поднимайтесь. That's balance. Это баланс. Right? Like this. This is balance. Be like this. Это баланс. We have an example now. Okay. У нас есть пример. An example. And this is why I put it in. I'm going to read the next one. Steadiness is achieved through dharma. Устойчивость достигается благодаря следованию дхарме. Keep looking at this. Because this pen Эта ручка, that's holding these in balance represents dharma. которая удерживает в балансе, олицетворяет дхарму. And that whole chapter, the Gita, the second chapter especially the second chapter, И, Krishna is saying, you'll be steady by doing your duty. и особенно вторая глава Бхагавад-гиты учит нас, что ты будешь устойчивым, выполняя свои обязанности. You're like, don't be like this.
don't be like this. Just do your duty. Не становись таким, не становись таким, просто выполняй свои обязанности. So dharma is the Карма stabilizing force. — это Duty. чистота, Duty keeps you in balance. Okay, now listen. обязанности, что держит вас в балансе. The root of the word dharma is dri, D-H-R-I, dri. Дарма, корень слова дарма — это дри, слово дри. And dri means to support. Дри означает поддерживать. And from that you get the word dhruva, and dhruva means pole. Пол. Pole. Like this would be like a pole, something that holds. A pole is like a long piece. Like if you hang a flag, you hang a flag on a pole. Ага, кто подскажет, что такое пол? Like what you hang a flag on is a pole. We call it a flagpole. Шест. Ага, окей. И от этого происходит слово друва. Это означает шест. So from dharma we get dri, support, and from dri you get dhruva, which means pole. Так, от слова карма исходит слово дри, а от слова дри мы переходим к друва или шест. So, you know, this wants to go up and down, right? But the pole holds it in place. То есть вот эта вот основа, да, поддерживает все на месте, то есть на что нанизано, да? So it can't go up and down because it's stuck to the pole and the pole is not going to move. Да, это никуда не движется, потому что оно нанизано на стержень, а стержень никуда не движется. And so this represents, these white pieces represent the dualities we were talking about, and the pole represents dharma, which keeps those dualities in place. Итак, эти белые брусочки олицетворяют проявление двойственности, о которых мы говорили, а ручка олицетворяет карму, которая поддерживает в балансе эти проявления двойственности. So this pole is called dhruva in Sanskrit. Pole. Этот стержень называется друва на санскрите. And the interesting thing about the second chapter И интересно, относительно второй главы Бхагавад-гиты, is like Krishna saying, he's saying, Arjuna, if you don't become steady, we can't even talk about anything spiritual. You're never going to get to liberation if you're like a yo-yo. Арджуна, если ты не обретешь устойчивость, то мы никогда не сможем даже и разговор вести о освобождении. Ты не станешь трансцендентом, мы не сможем говорить об освобождении, если ты как... Кто? It would be interesting to put the Bhagavad Gita into modern language, just like, you know, a teacher and a student in modern times. Интересно было бы Бхагавад-гиту переложить на современный язык и современным языком использовать все эти, назвать все понятия, которые там используются. You have this student who's lamenting, and the teacher's saying, we can't do anything with you until you stop lamenting, because we're talking about spiritual. We can't go anywhere if you can't, you know, overcome your own lamentation. Если есть учитель, да, и ученик, который погружен в свою скорбь, там переживает, и при снике, то учитель ему говорит, никуда мы не можем двинуться, пока ты не преодолеешь свою скорбь. Как мы можем о чем-то говорить? О какой учебе может идти речь? So that whole second chapter is you know, so much of the second chapter is this. Dharma will keep you steady. И значительная часть второй главы посвящена этой теме. Дарма поможет тебе быть устойчивым. And so what does Arjuna say? И что сказал Арджуна? Let me out of here. I have so many reasons. No. Let me out of here. I have so many reasons not to fight. Ага, позволь мне выбраться отсюда. У меня столько причин есть, чтобы не сражаться. And Krishna saying, get back here. Кришна сказал, не, возвращайся назад на стержень. And Arjuna's giving, no, but I got this reason, this reason, this reason, this reason. У меня эта причина есть, эта причина, это и это. And you know what Krishna says? И знаете, что Кришна говорит? I don't care.
А мне никакого дела до этого нет. I don't care for your reasons. Вообще мне по барабану все твои причины. Your reasons are useless Все because your reasons are going to kick you off the battlefield and you're going to run away from your dharma and destroy it if you don't do your dharma. Все это просто отмазки, если на современный язык, и они бесполезны, потому что они придут к тому, что ты оставишь поле битвы, нарушишь свою карму и только себе вред принесешь. So Arjuna goes like this. Арджуна вот так хотел. And Krishna says, "Get back here. Нет, давай назад. Get back into your dharma." I don't want to do it. I want to be a Brahmin. Get back here. You're Kshatriya. Назад к карме, ты кшатрий. Isn't it? Не так ли? Well, what about the family? You know, they'll have no husbands. Get back here. Do your dharma, you a coward. Возвращайся к карме, ты трус. In every excuse, Krishna says, "Get back here, you fool." И на каждое оправдание Кришна говорил, возвращайся назад, глупец. Yes? So that whole chapter is about this, about being like this. И вся глава посвящена этому, посвящена теме баланса. Yes? Not the whole chapter, but a lot of it. Не вся глава, но заметная часть. And so, how does this relate to us? И как же это относится к нам? When sometimes you say, "I don't feel like it." Иногда вы говорите, о, но мне неохота это все. You say that way in Russian? That you say it that way? That same mood? Like a little kid? Как дети говорят, You say it like that? неохота. No? A little bit? Yes. Ага. Ну, там, Prabhu, time for Sankirtan. пора на Санкиртан идти. It's so cold out there. Там так холодно. I'm so tired. Я так устал. These people aren't very nice. Люди не очень хорошие. There you go. Так, спускаемся. And your Sankirtan leader says, "Get back here, boy. Лидер It's time to do your dharma." А ну, парень, давай назад. Пора дхарму выполнять. So no matter what you're going through, Итак, неважно, через что бы вы ни проходили, you want to stick to your dharma. вы хотите оставаться приверженным своей дхарме. So that's another angle on balance. Это другой аспект баланса. I see there's a lot going on in the chat. I don't know if those are questions, but I think we should stop for questions. And then whatever else we have to talk about, we'll talk next week. Итак, преданные, пожалуйста, задавайте вопросы в чате или включайте микрофоны и спрашивайте. So you wanna? I'll just let you read the questions. Actually, They're all in Russian. but these are not questions. There was some small discussions, quotes. Okay. So should we read them or should? No, it's just your quotes. They posted to the chat. Oh, okay. Should we read more then? Let's ask you what is преданный. Есть ли вопросы? You have questions, and we can take questions. Да, я бы хотела задать. Пожалуйста. Marina, she has a question. Yes? Да, yes. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Если я правильно услышала, что одна сфера выходит вперед за счет другой. А как это сделать, чтобы она не за счет другой выходила, а за счет чего она вообще должна вперед тогда выходить? То есть как она должна правильно выходить вперед? So, if I understood you correctly, you explained that often one of our life develops at the cost of other spheres. Generally. The proper approach so that it would develop not at the cost of some other sphere, but that it would be developed harmoniously. The question is how? Yes. Yeah. The difficult part of balance is that when you realize that you have to compromise somewhere to keep balance.
трудность, связанная с балансом, заключается в том, что иногда вы осознаете, что для поддержания баланса нужно чем-то пожертвовать. That's the reality. И это реальность. Compromise is the reality. Компромисс — это реальность, что это нужно, действительно нужно. Aren't you all proud of me? I have a Russian microphone. Разве вы не гордитесь мной? У меня русский микрофон, октава написано. I must have bought these like, oh my Govinda. It must have been more than 20 years ago. Я купил его лет 20 назад. And I needed something for my acoustic guitar, and these were recommended. Мне нужна была гитара, и мне давали. And they, somehow at the store, they said, well, we're selling two together, $50 each. So two of them were $100. И в магазине мне сказали, что два идут в комплекте, оба по $50, поэтому $100 за пару, продаем только парой. And then I looked up online, and to buy one right now is over $200 just to get one. Я посмотрел онлайн, и один стоил около $200. Один. Amazing. So anyway, it works for this. It's not meant for this, but it works for this. Иначе работает вот даже для конференции, хотя не предназначен. Okay. So yeah, you have to, in order to create balance, it's like you have, if you're not giving enough energy to something, you have to take some energy from something you're giving, and then give less so you can give more to this. But maybe you have to give 8 hours to work. It doesn't mean you have to give 8 hours to your health, to exercising, but it just means you have to give sufficient time to everything. И если вам не хватает баланса и нужно какую-то сферу усилить, то, возможно, вам нужно взять от другой сферы энергию и перенаправить в эту сферу, чтобы создать баланс. Но это не так, конечно, что если вы 8 часов работаете, то теперь надо 8 часов здоровью уделять упражнениям. Но принцип сам такой, что нужно откуда-то взять и добавить туда, где недостает. That's just the reality. It's what has to be done. Это просто реальность, то, что необходимо сделать. Sometimes it's hard, you know. I've got a lot of service, but I have to give time to my sadhana. У меня много служения, но необходимо выделять время садхане. I have a lot of work, but I still have to give time to my family. У меня много работы, но я при этом должен уделять время семье. I have a lot of this or that. У меня много I этого. don't seem to have time to take care of my health, but I have to. И не хватает времени на здоровье, но я должен это делать. You know, all those people who are divorced, Вы знаете, probably they didn't give enough time to their marriage. если говорить о всех тех Working людях, on their marriage. которые развелись, то, вероятно, они не посвящали достаточно времени своей семейной жизни, работе над... Probably all those people who were poor didn't give enough time to focusing on money. All the people who are sick probably didn't give enough time to focusing on their health. It's just a reality you have to deal with. Возможно, бедные люди не уделяли достаточно внимания зарабатыванию денег, а больные люди не уделяли достаточно внимания здоровью. Ну, такова реальность. Does that make sense? Ответили на ваш вопрос? It's not equal time. Не значит, что время должно быть одинаковым. What creates balance in one area may only take 10-15 minutes a day. Иногда, чтобы создать баланс в какой-то сфере, нужно всего 10-15 минут в день. Work is 8 hours, sadhana 2, 3, 4 hours. Работа 8 часов, садхана 2, 3, 4 часа. Financial considerations may be, you know, a few hours here and there. Финансы могут быть время от времени несколько часов занимать. Like that. That makes sense? Is that okay? Ответили на ваш вопрос? Да, у меня вот уточняющий вопрос. То есть, если сейчас у меня дисбаланс, и чтобы мне, как мне правильно сделать этот баланс, если, например, уже в одной сфере очень высоко, а в другой очень низко, и хочется, чтобы, компенсировать, хочется сделать наоборот. Как правильно сбалансировать это?
Marina is asking, what should she do if she finds that she has disbalance in her life and one sphere is really developed and another is One, uh, one sphere of your life is really developed one and sphere is developed and one another is. sphere is really low. Yeah. So how to create that balance? This is your question. Yeah, I think you just have to do it. Я думаю, надо просто это сделать. You have to examine your own psychology of maybe you allow yourself to get out of balance. That's your nature, and you'll have to control it. Sorry, maybe you lie to yourself. Examine your own psych. Maybe that's your nature, just like to throw yourself into one thing and like neglect everything else. Надо честно проанализировать себя, Be careful. природу. Может быть, у вас такая природа, свою психологию. Может, у вас такая природа, что вы чем-то пренебрегаете, а в другое погружаете. You know, like let's say your nature is you could work from the time you get up to the time you go to bed. Например, к примеру, допустим, у вас природа такая, что вы можете работать, пахать с утра до вечера. In order to avoid that, you say, okay, I won't start work until 9 o'clock, and then those before 9, because I don't like sadhana. That's going to be my sadhana time, and I won't do anything else at that time. I won't allow myself to start working until I do 3 hours of sadhana. Чтобы исправить это, вы можете решить, например, что раньше 9 часов я работать не начинаю, потому что у меня есть склонность работать много и пренебрегать садханой, поэтому пока я 3 часа не посвящу садхане, я не сажусь за работу. Or, you know, this time of day, I will read, and I will, let's say, end my work at 7 o'clock or whatever it is, and then I'll read. So you just kind of create a schedule that more or less forces the balance. В 7 вечера я заканчиваю работу и буду читать, например. То есть создаете расписание, которое будет поддерживать баланс. And I think if you just, you know, think about it, you can start to feel just on an emotional level what's out of balance. Like you intuitively know I'm not really energetic, I really should be exercising. Я думаю, что если вы об этом подумаете, то вы интуитивно почувствуете, где не хватает, да? Вы можете понять, что вот не хватает энергии, надо, значит, физическими упражнениями заняться. Вы ощутите, где нет баланса. You see, like my keyboard, that's recreation. Как вот для меня этот синтезатор, это Yeah. So if I start playing that after class, если я после лекции начну играть, you know, just fooling around, просто... and I think I've been playing for 5 minutes, I'll look at my watch and it'll be 45 minutes, and I'll be like, oh. Мне кажется, я только 5 минут играю, смотрю на часы, уже 45 минут прошло. And I just wrote a song, and I don't know what I'm going to do with the song. I just wrote it, because I did it. И так я песню написал. Не знаю, как это произошло, уже песня родилась. So I have to, regulate that so it doesn't just evolve. It doesn't take over time in my day when I should be doing something else. I have to control that and do it at a time when. И я должен отрегулировать свою жизнь, чтобы музыка не занимала у меня время в течение дня, когда я должен заниматься чем-то другим. Мне надо отрегулировать свою жизнь. So you may have a good time, let's say a good time to study or a good time to write or paint or whatever it is. So you schedule that part of your day for that. That's balance means you have to be disciplined. Может быть, какое-то время суток особенно подходит для того, чтобы изучать, или чтобы писать, или что-то делать. И вам нужно выделить это время именно на это. Баланс означает дисциплину. Regulation is all about discipline. Отрегулировать свою жизнь – это все про дисциплину. Time management is all about discipline. It's all about sense control. Это целиком про дисциплину, про контроль чувств. When I'm going to eat, how much am I going to eat? Когда я буду есть, сколько я буду есть. When I'm not going to eat. Когда я не ем. Isn't it? Правда ли?
So if you're not disciplined, you make schedules that say, okay, this is when I eat, this is when I don't eat, this is when I work, this is when I don't work. You make schedules like that. So that helps. И поэтому, если такой внутренней дисциплины не хватает, то вы просто составляете расписание, когда я делаю это я ем, это я не ем, и это помогает. Every day around 6 o'clock, Prabhupada would go for a walk. Каждый день в районе 6 утра Прабхупада выходил на прогулку. And he would come back at 7 and he would greet the deities. Возвращался к 7 и шел на приветствие божеств. And then class would end around 8:30. Лекция кончалась в районе 8:30. He would go to his room, he'd have breakfast. Он шел в свою комнату, принимал завтрак. And then he would, and I think the schedule was he would answer mail, have a massage, have lunch. Отвечал на почту, ему делали массаж, на письма отвечал, потом обед. Have rest. Отдыхал. And in India, in the afternoon, he would meet people. И в Индии после полудня, после обеда он уже встречался с людьми. Это обычное время для встреч. And then in the evening, he'd have massage. И вечером снова был массаж. So he was, and then he would wake up in a few hours and then translate. И он ложился отдыхать, через несколько часов просыпался и занимался переводом. So, he had a schedule. У него было расписание, But it worked, it suited him in his nature. которое соответствовало его природе. And you see in that schedule, a lot of times in the afternoon, he'd be reading his own books. И в своем расписании очень часто после обеда он читал свои собственные книги. I just read a little note from Bhakti Purushottam Swami. And the GBC is asking different leaders to describe what they're doing during the lockdown. He said, this is the first time in 45 years I've been in one place for more than like 3 days or something. Бхакти Пурушоттама с вами? Yeah, he says like the first time in his life, being a devotee, that I haven't been traveling every week. I've been in one place. Я как раз недавно читал Бхакти Пурушоттама с вами, отвечал на вопрос, который задали разным членам GBC, чем они занимаются в этот период изоляции. И он сказал, что первый раз за 45 лет, сколько я преданный, я так много времени на одном месте и не путешествую куда-то каждую неделю. He was saying, it's the first time I've been regulated. Первый раз Regulated like this. отрегулировано. So that's what you want to do as far as possible. Вот что нужно постараться сделать. And so then you look and you see what's out of balance. Oh, I'm neglecting this, I'm neglecting that. And then so I need to put time into that. I need to schedule time for it. Вы смотрите и понимаете, какая сфера не в балансе, и понимаете, что мне надо посвятить ей время, выделить это время. Yeah, and you want some $1 million advice? Хотите совет на $1 миллион? Actually, this advice was given to a company. They paid the guy who gave the advice $20,000, and this is the only advice he gave them. Этот совет дали одной компании, и товарищ, который дал этот совет, ему заплатили. Sorry, how much we paid him? I think they actually, but this is long ago. I think they actually paid him $20,000 or $40,000. But this is probably years ago. 20 или 40 тысяч долларов заплатили ему, этому товарищу, это давно уже было. И это был единственный совет, который он им дал. But probably it's worth much more than that. То есть сейчас это была гораздо большая сумма уже. They brought this consultant into the company. И вот And это this is what he said. привели в компанию, и вот что он сказал. He said, tell all your workers to make a list of what they have to do. Скажите всем вашим сотрудникам, чтобы они составили список своих задач. And then prioritize the list. Don't put the list in order of what you would like to do. Just put the list in order of what needs to be done. И затем проранжируйте эти задачи по степени важности. Не просто в том порядке, как вам хотелось бы, а именно по важности. So you've reordered it 1, 2, 3, 4, 5 like that. И по порядку поставьте 1, 2, 3, 4. Then he said, don't go to number 2 until you take care of number 1. Don't go to number 3 until you take care of number 2. Just do
what is most important, not what you like to do. И он сказал, не переходите к номеру 2, пока не разобрались с номером 1. Не переходите к номеру 3, пока не разобрались с номером 2. То есть делайте то, что действительно важно, а не то, что вам хочется делать. Here's, I'll show you my list of, this is my list of what should be number 1. I have to go through all this. And it's like number 108 on my to-do list. It never gets done. Это вот номер 1 у меня. Вот все это надо мне просмотреть. Это номер 1. I say I don't call it a to-do list. I call it my list of things to neglect doing. Список задач. А я называю список вещей, которыми я пренебрегаю. Get your no time. Get out your no time to do list, and then go through it, and then start prioritizing what's important, and then start working on it. That was his advice. Перейдите к своему списку, который у вас называется «Нет времени». Возьмите его, расставьте приоритеты и начните это делать. And then he said, do that, see what happens, and then you can pay me whatever you want based on how that helps how much more money your company's making. You just decide how much to pay me. И он сказал, сделайте это, посмотрите, что будет дальше, к чему это приведет, и потом вы можете заплатить мне столько, сколько пожелаете нужным, в зависимости от того, сколько заработает ваша компания благодаря этому совету. Сами решите. And so that's what they did. And the head of the company said that was like the best thing they ever did in their company. That one little thing. И вот что они сделали, столько они заплатили, и руководитель компании сказал, что это было самое лучшее решение за всю историю компании. And it worked so well, he paid them this huge amount of money. Так хорошо это сработало, что они выплатили ему эту большую сумму денег. What do you think? Good? So, get out your no time to do list and start prioritizing. Возьмите свой список, который называется «Нет времени», и поставьте приоритеты в нем. But especially, I think what we got from this class is there's areas of my life that need attention, and there's areas of my life I'm probably giving too much attention to, and I need to balance that out. So you all need to think about Из главных выводов этой лекции в том, что есть определенные сферы нашей жизни, которым мы уделяем недостаточное внимание. И есть другие... Otherwise, you'll be doing what you like all day instead of doing what you should do. Sorry? Otherwise, you'll be doing what you like instead of what you should. Да, а иначе вы будете делать то, что вам нравится, вместо того, чтобы делать то, что нужно. You'd just be sitting in front of your keyboard making up tunes. Целый день можете сидеть. Я могу сидеть у синтезатора и придумать новые. Or whatever you like to do. Или то, что вам нравится делать. Okay, now, Теперь, one thing we forgot to put in что for мы the забыли? balance. This is a new thing. I just remembered we have 1 minute left, so I'm going to write it down. У нас осталось еще минута, я сейчас запишу. You know, some devotees have said, this is not the age of hypocrisy, it's not the age of quarrel, it's the age of distraction. Некоторые люди говорят, что сейчас у нас не эпоха лицемерия, не эпоха ссор, а эпоха отвлечений. So we have something to balance. Поэтому нужно тоже кое-что привести в баланс. Social media, социальные, как это? Now we have 8, I think. We have 8. Как это перевести? Соцсети? 8 things to balance. Соцсети, да. Social media. Соцсети — отдельная сфера. Where's social media? Social media can affect your sadhana, right? Соцсферы могут влиять на садхану. Да, еще и как. Social media can affect your all of this, right? На все может влиять. На отдых. Everything, right? So we got to be careful with this one.
because I don't know if you know this, Я не знаю, знаете вы, this is addictive, но это вызывает привязанность, as addictive as drugs. так же, как и наркотики. I have a god brother, he's addicted to Facebook. У меня есть духовный брат, у которого уже привязанность к Фейсбуку. And he went to a therapist, and she said, "You are so addicted, I can't even cure you. All I can say is just do it less." И он пошел к терапевту, и терапевт сказал ему, что у вас такая сильная привязанность, что я не могу вас вылечить. Поэтому единственное, что я могу therapist сказать, who хотя бы told him, чуть времени этому уделяйте. "You are so addicted to Facebook, it's impossible to break your addiction. All I can ask you is just use it less." Вы уже настолько подсели на Facebook, что эту привязанность невозможно уже разрубить и невозможно вылечить. Единственное, что могу посоветовать, уделяйте этому поменьше времени. So be careful. Будьте осторожны, будьте осторожны. Facebook or Instagram is the first thing you look at in the morning. That means Facebook, Instagram, ВКонтакте — это первое, куда вы смотрите утром. if you walk around your house Если like вы this, дома, like holding your phone, you're like walking around, в руке, brushing your teeth, your phone, эти зубы с телефоном. your phone in your hand, У всех телефоны с собой, да, сейчас? and your phone's in your hand. That actually means, even though it sounds funny, it actually means that's a sign of addiction. You can't let it go. You have to have it, you know. Это признак привязанности. Вы не можете расстаться с телефоном, он должен быть рядом. So, you know, it's like, okay, let me get a book. Hold on. All right, I'll get my own book. Сейчас я книгу возьму, свою книгу возьму. Okay, this is a promo for my book. Это будет реклама We моя. have this book in Russian. It's available somewhere out there. Maybe Nadia knows where to get it. It's this or this. Это или это? If this goes up, this goes down. Это идет This вверх goes up, hopefully this will go down. или наоборот? You know, this can get in the way of this goes up, this Это goes back. This вперед, goes это назад. Это вперед, это назад. So, as I often say, Как я часто говорю, the 11th offense to the holy name is 11 to have оскорблений, your что phone on when you chant japa. Sorry, keep your phone? If you have the 11th offense is to have your phone on during japa. 11 оскорбление — это держать телефон во время джапы. I'm very controversial. I don't say there are 10 offenses. I say there are 11. Конечно, я такая очень неоднозначная личность, потому что я говорю, что существует. Those offenses are in the Padma Purana, but you know there were no cell phones. 10 оскорблений описаны в Падма-Пуране, но тогда еще не было сотовых телефонов. Sometimes you have to add the Shastra a little bit. Поэтому нужно шастру немного подкорректировать. There are not 10 offenses. Go. If anyone asks you, what did you learn in class today? Tell them, we learned there are not 10 offenses. There are actually 11. Если вас спросят, что вы узнали на лекции, то скажите, мы узнали, что на самом деле существует не 10 оскорблений святого имени, а 11. They'll say, really? Really? Where is it stated? А где об этом говорится? And you'll say, it's stated in the Mahatma Purana. И вы скажете, об этом говорится в Махатма-Пуране. I'll say, Mahatma Purana, I never heard of that. You go, yeah, it's a secret book. Not many people have heard of it. Махатма-Пурана? Никогда не слышал о такой книге. О, это крутая книга. Немногие люди о ней знают. And the book only has one page in it. И в этой книге всего одна страница. And on that page it says, И на the этой 11th offense to странице the holy name is to have your smartphone on while you're chanting. 11 оскорбление святого имени — это держать свой смартфон во время воспевания. And that's what I learned today in class. И вот что я сегодня вынес из лекции. Okay. So it's nice being with all of you. Очень And приятно было с вами сегодня see you пообщаться. next time. And До встречи в I следующий don't know when we're going to see you in person. International travel is not looking like it's a safe thing to do yet. Не знаю, когда мы вживую увидимся, международные перелеты сейчас как-то... это. But, you know, I couldn't go to Russia personally, but at least I got there via Zoom. So that's Поэтому best я we не can мог в do. Россию приехать лично, но, по крайней мере, через Zoom добрался.
Okay, so we'll see you. If you want to see our regular classes, then tomorrow at 8 o'clock we have Russian translation. И лекции Махатма Прабху каждый день в 8 утра, и там русский синхронный перевод есть. It's on Facebook. Лекции на Фейсбуке, а перевод через Zoom. My books are somewhere. We have 3 books now in Russian. I don't know where they're available. Книги тоже доступны, уже 3 моих книги изданы на русском языке. But we made them available online, but I think, yeah, you must be able to get them digitally now. И онлайн они тоже доступны. Nadia, you know where? Надя, знаете где, да? You know where the book is at? How Who now? knows? Really know? I have to find out for you. Anyway, you can Google it. Можно загуглить See what comes up. и посмотреть, что появится. Okay. Devotees have many questions, so we will save them for the next time. Yes. Time is up. Вопросы в следующий раз. Сейчас, As I say, time I am not. как я говорю, я не есть время. Krishna is time, but not me. Кришна — это время, но не я не время. I was just talking to a devotee, and she was saying, you know, I want to have kids, but I don't have time. Как раз я разговаривал с одной преданной недавно, и она мне говорила, я бы хотела детей, но времени у меня нет. She's like, has a credible career and incredible preaching program. And she said, but I really want kids, but I can't figure out where's the time for them. У нее потрясающая карьера и потрясающие проповеднические программы. Она говорила, я хотела бы детей, но не знаю, где время на них найти. It's part of the reality of adapting, you know. You have to create time. Some things have to be minimized. Подстраиваться, находить время, что-то сводить к минимуму. I've got no time. I think Prabhupada wrote an article about that, no time. Я думаю, Прабхупада написал статью на эту тему. Нет, Because when you give someone a book, the standard line is, no, thank you, I don't have time. когда вы книгу протягиваете человеку, люди сейчас говорят, нет, спасибо, у меня нет времени. Yeah. But you have time to get old and diseased, Но у вас and you'll есть, have time to die. So чтобы стариться, болеть и умирать. that's the problem. В этом проблема. I just don't have time to be Krishna conscious. У меня нет времени на сознание Кришны. That's the problem. Okay, Hare Krishna. Thank you. Включаем микрофоны, благодарим Махатму Прабху. Пожелания. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you very much. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you so much for the precious classes. Thank you. Спасибо, Гуру Махарадж. Hari Bol. Hare Bol, Hare Krishna. Харибол! Hare Krishna. Gauranga, Nityananda. Скажи, Махарадж, Hare Krishna. Скажи, Hare Krishna.